Il existe un principe ancien qui gouverne chaque décision financière que vous avez jamais prise, chaque dollar que vous avez gagné, et chaque opportunité que vous avez saisie ou laissé passer. Il n'est pas enseigné dans les écoles de commerce. Il est rarement discuté dans les séminaires de planification financière, et la plupart des gens vivant toute leur vie sans comprendre son pouvoir profond. Ce principe n'est souci pas de votre origine, votre éducation ou votre solde bancaire actuel. Il opère avec une précision mathématique, et ne répondant qu'à une seule chose. Si que vous attendez vraiment qu'il arrive dans votre vie financière. L'histoire commence par comprendre que votre réalité financière n'est pas principalement déterminée par les conditions du marché externe, les politiques économiques, ou même les opportunités disponibles autour de vous. Bien que ces facteurs, jouent certainement un rôle, ils sont secondaires et quelque chose de beaucoup plus puissant opérant dans votre propre esprit. Chaque entrepreneur prospère, chaque investisseur riche, chaque personne qui a transforme sa situation financière de la réussite à l'abondance et découvert cette vérité fondamentale. Vous n'obtenez pas nécessairement ce que vous voulez. Dans votre vie financière, mais à long terme, vous obtenez exactement ce que vous attendez. Ce concept remet en question to ce que la plupart des gens croient sur l'argent et le succès. Nous sommes conditions et penser que les circonstances externes contrôlent notre destin financier. Nous blâmons l'économie quand nous investissons sous performant. Nous pointons la volatilité du marché quand nous y enterrons prises latent. Et nous convaincons que la richesse est réservée et ce que sont n'est dans le privilégiant. You de la chance avec le timing. Mais cette perspective nous maintient pris au pied dans un cycle de médiocrité financière, toujours réagissant aux circonstances platiques de les créer. L'esprit opère comme un algorithme financier sophistiqué, traitant constamment l'information et faisant des calculs sur ce qui est possible dans votre avenir monétaire. Quand vous nourrissez des pensées de limitation financière, votre esprit commence à manifester des preuves pour soutenir ces croyances. Vous prenez consciemment des décisions qui s'alignent avec la pensée de réussite. Vous laissez passer des opportunités parce qu'elles semblent trop risquées ou trop belles pour être vraies. Vous vous contentez de salaires plus bas parce que vous n'y croyez pas mériter plus. Inversement, quand votre esprit nourrit des attentes d'abondance financière, quelque chose de remarquable s'y produit. Vous commencez à remarquer des opportunités qui étaient toujours là mais précédemment invisibles pour vous. Vous prenez des décisions plus audacieuses parce qu'elles s'alignent avec votre attente de succès. Vous négociez plus agressivement parce que vous attendez des résultats favorables. Vous investissez avec confiance parce que vous attendez des rendements substantiels. Considérez l'entrepreneur qui démarre une entreprise en s'attendant à échouer versus celui qui démarre en s'attendant à un succès massif. Le premier entrepreneur prend des décisions prudentes, investit minimalement, embauche de l'aide moins chère, et coupe les angles partout où c'est possible. Quand les défis surgissent, ils voient la confirmation de leur échec attendu et abandonnent souvent avant d'atteindre un progrès significatif. Le second entrepreneur, s'attendant au succès, investit dans la qualité des débuts, embauche les meilleures personnes qu'il peut s'y permettre, et voit les défis comme des obstacles temporaires sur lesquels inverse une victoire inévitable. L'aspect fascinant de l'attente financière est comment elle influence non seulement votre propre comportement, mais le comportement des autres autour de vous. Les gens peuvent sentir vos attentes financières à travers des signaux subtils dans votre communication, langage corporel, et modèles de prise de décision. Quand vous attendez genuinement le succès financier, les autres commencent à vous traiter différemment. Les banques deviennent plus disposées à prêter, les investisseurs montrent plus d'intérêt, les clients ont plus de confiance en vos produits ou services. Ces principes s'étendent au-delà de l'entrepreneuriat dans chaque aspect de votre vie financière. Vos négociations salariales reflètent vos attentes sur votre propre valeur et valeur marquante. Les décisions d'investissement reflètent aussi vos attentes financières. Ce qui s'attendent à des rendements modestes choisissent typiquement des investissements conservateurs qui livrent exactement cette performance modeste. Pendant ce temps, les investisseurs qui s'attendent à des rendements significants en comprenant et gérant les risques tendent à construire des portefeuilles qui livrent une performance supérieure à long terme.
La relation entre l'attente et les résultats financiers devient encore plus intrigante quand vous considérez comment les gens prospères garant les rêves et échecs. Chaque individu riche expérimente des pertes financières, des investissements, échoues et des déceptions d'affaires. La différence réside dans comment ils interprètent ces expériences. So avec des attentes de succès éventuels voient les échecs comme des rêves temporaires, des opportunités d'apprentissage, et des tremplins vers leurs objectifs financiers ultimes. Comprendre les mécaniques de l'attente financière mean a une réalisation profonde. Si vous voulez transformer votre réalité financière, vous devez d'abord transformer vos attentes financières. Ceci n'est pas sur l'optimisme aveugle ou ignorer les réalités pratiques. C'est reconnaître que votre situation financière actuelle est largement un reflet de vos attentes et comportements passés, et que changer vos attentes peut mener à des résultats futurs dramatiquement différents. Le processus commence avec une auto-évaluation honnête. Qu'attendez-vous vraiment de votre avenir financier? Pas ce que vous espérez ou rêvez, mais ce que vous attendez genuinement qu'il arrive. Ces attentes opèrent souvent sous la conscience, exercent une influence énorme sur vos décisions financières et résultats. Beaucoup de gens découvrent que leurs objectifs financiers conscients entrent en conflit avec leurs attentes inconscientes. Ils pourraient fixer un objectif de devenir millionnaires tout en nourrissant des croyances profondes que la richesse est d'une manière ou d'une autre inappropriée, que les gens riches sont intrinsèquement malhonnêtes, ou qu'ils en méritent, personnellement pas l'abondance financière. Aligner les objectifs conscients avec les attentes inconscientes nécessite d'examiner et souvent de faire des croyances longtemps tenues sur l'argent, la richesse, et la valeur personnelle. Beaucoup de ces croyances ont été formées pendant l'enfance basées sur les attitudes familiales envers l'argent, les messages culturels sur la richesse, et les expériences précoces avec le succès logique financier, la transformation. Des attentes financières nécessitent souvent un changement fondamental d'identité. Au lieu de vous voir comme quelqu'un qui a lot avec l'argent, vous commencez à vous identifier comme quelqu'un qui a attiré et gère naturellement la richesse. Efficacement, si n'est pas adopter une fausse personne se zenger dans l'auto, déception. C'est reconnaître que votre identité financière actuelle est largement fécondée par des expériences et attentes passées, et que vous avez le pouvoir d'évoluer consciemment cette identité. Ce changement d'identité se manifeste dans d'innombrables petites décisions qui créent collectivement des changements dramatiques dans les résultats financiers. Une personne qui s'identifie comme financièrement prospère choisit des livres différents à lire, des personnes différentes avec qui s'associer, des conférences différentes à assister, et des investissements différents à lire. Le concept d'argent financier est aussi expliquer pourquoi les gagnants de loterie retournent souvent à leur état financier précédent dans quelques années. Malgré avoir acquis soudainement une richesse massive, leur identité financière attentes de base restent inchanges. Ils continuent à prendre des décisions consistantes avec leur identité financière originale, recréant éventuellement la réalité financière qui correspond à leurs attentes les plus profondes sur l'argent. Les investisseurs professionnels et entrepreneurs comprennent ces principes intuitivement, même s'ils ne l'articulent pas dans ces termes. Ils savent que la confiance, l'attente, et la croyance joint des rails cruciaux dans le succès financier. Les leaders d'affaires les plus prospères mentionnent des attentes positives même pendant les périodes économiques difficiles. Ils utilisent les ralentissements comme opportunités pour acquérir des actifs et prix réduits, embaucher des personnes talentueuses qui ont été déplacées par des entreprises en difficulté, et positionner leurs entreprises pour une croissance rapide quand les conditions s'améliorent. Ces principes tendent aux décisions financières quotidiennes que la plupart des gens prennent sans considération consciente. Votre attente sur votre potentiel de gains influence combien vous investissez dans votre éducation, développement de compétences et réseautage professionnel. Vos attentes sur les rendements d'investissement influencent combien vous épargnez ou vous allouez épargnes. Le marché immobilier fournit un autre excellent exemple de comment les attentes conduisent le comportement financier. Les
Gens QUI attendant ACEQ les prix immobiliers appréciant significativement au fil du temps sont plus susceptibles de s'attirer financièrement pour acheter des maisons dans des zones désirables. Ils voient les hypothèques comme des investissements à effet de levier plutôt que de simples dépenses de logement. Les ventures entrepreneuriales montrent le pouvoir de la tente financière peut plus clairement que toute autre entreprise. Démarrer une entreprise nécessite une fois énorme dans les rendements financiers futurs parce que la période initiale implique typiquement des dépenses significatives avec un revenu minimal. Les entrepreneurs QUI s'attendent au succès ultime persistent et traversent ces phases difficiles précoces, investissent continuellement temps, énergie, et ressources dans leurs ventures. La tente financière influence aussi comment les entrepreneurs approchent le financement et les partenariats. So QUI s'attendent à un succès modeste pourraient accepter des termes défavorables des investisseurs parce qu'ils sont reconnaissants pour toute validation et soutien externes. Les entrepreneurs avec des attentes élevées rejettent souvent des termes défavorables, confiant que de meilleures opportunités émergeront comme ils démontrent le potentiel de leur venture. Le monde des investissements offre d'innombrables exemples de comment la tente conduit les résultats. Les investisseurs de valeur comme Benjamin Graham et Warren Buffett s'attendent à ce que les inefficacités du marché créent des opportunités pour des rendements supérieurs. Leur approche d'investissement reflète cette attente, et se concentre sur des titres sous-évalués que d'autres ont négligés ou abandonnés. Les investisseurs immobiliers fournissent une autre étude fascinante en attente financière. So, QUI s'attendent à une appréciation significative et se concentrent souvent sur des propriétés dans des quartiers émergents avec de fortes fondamentaux de croissance. Les investisseurs QUI s'attendent à un revenu stable et se concentrent souvent sur des marchés établis avec une demande locative fiable. Le concept d'argent financier devient particulièrement pertinent pendant les transitions économiques et cycles de marché. Les périodes d'incertitude économique révèlent les différences frappantes entre ceux QUI s'attendent à l'opportunité et ceux QUI s'attendent aux difficultés. Pendant la crise financière de 2008, certains investisseurs ont vu le déclin du marché comme une perte dévastatrice tandis que d'autres l'ont vu comme une opportunité d'achat une fois dans une génération. Le secteur technologique fournit de nombreux exemples de comment les attentes financières influencent l'innovation et la création de richesse. Les entrepreneurs QUI s'attendent à ce qu'Internet transforme le commerce en créent des entreprises, comme Amazon et eBay pendant les premiers jours de l'adoption généralisée d'Internet. Leurs attentes de potentiel de marché massif ont conduit des décisions d'investir lourdement dans l'infrastructure, l'acquisition de clients, et l'expansion du marché malgré les pertes initiales. La gestion des finances personnelles reflète aussi les attentes individuelles sur l'argent et la sécurité financière. Les gens QUI s'attendent à des urgences financières mentionnent typiquement des fonds d'urgence plus larges et une couverture d'assurance plus complète. La planification de retraite fournit peut-être l'exemple le plus clair de comment les attentes financières à long terme influencent le comportement actuel. Les quoi de carrière que les gens font reflètent aussi leurs attentes financières. Et tolérance au risque, les individus QUI s'attendent à construire une richesse significative choisissent souvent des carrières avec un potentiel de revenu élevé mais une plus grande incertitude, comme les ventes, l'entrepreneuriat, ou le travail basé sur commission. L'éducation financière et le développement de compétences reflètent les attentes sur la valeur d'investir dans les capacités personnelles. So QUI s'attendent à des rendements significants d'améliorer leurs connaissances financières. Investissent typiquement du temps et de l'argent dans des livres, cours, séminaires, et programmes de coaching. La psychologie de l'argent révèle comment profondément les attentes influencent chaque aspect de la vie financière. Comprendre. Ces modèles fournissent la fondation pour remodeler conséquemment votre avenir financier en remodelant d'abord vos attentes financières. Le voyage commence par reconnaître que votre situation financière actuelle reflète vos attentes et comportements passés, et que des attentes différentes peuvent mener à des résultats dramatiquement différents. Cette réalisation vous
Dans le pouvoir de devenir l'architecte conscient de votre destin financier peut-être qu'une victime passive des circonstances. En comprenant comment l'attente conduit le comportement et le comportement conduit les résultats, vous gagnez la capacité de créer la vie financière que vous désirez vraiment peut-être que d'accepter simplement si que vous arrive. Le processus de transformation nécessite de la patience parce que changer d'attentes profondément increase près du temps et un effort consistent. Les anciens modèles de pensée sur l'argent n'y disparaissent pas du jour au lendemain, et les nouvelles attentes doivent être renforcées à travers des expériences répétées et une pratique consciente. Cependant, même de petits changements dans l'attente financière peuvent mener à des changements significants dans le comportement et les résultats au fil du temps. L'approche la plus prospère implique d'aligner vos objectifs financiers conscients avec des attentes inconscientes à travers l'éducation, l'expérience, et l'expansion graduelle de votre zone de confort. Quand vous atteignez de petites victoires financières, vos attentes se tendent naturellement pour accommoder de plus grandes possibilités. Chaque succès construit la confiance et renforce de nouvelles croyances sur ce qui est possible dans votre vie financière. Ce processus continu d'évolution des attentes explique pourquoi les individus riches continuent souvent à construire leur richesse longtemps après avoir atteint la sécurité financière. Leurs attentes ont élargi pour correspondre à leurs capacités, créant un cycle continu de croissance et d'accomplissement. Ils ont appris à s'attendre à des résultats extraordinaires, et leur comportement livre constamment des résultats qui correspondent à ces attentes. L'histoire continue à se dérouler comme vous commencez à appliquer ces principes à votre propre voyage financier, découvrant comment les concepts simples mais puissants d'argent peut transformer chaque aspect de votre relation avec l'argent. Et la création de richesse, plus vous explorez ces concepts, plus vous réalisez que l'attente financière opère sur plusieurs niveaux simultanément. Il y a le niveau de surface où vous pensez consommer à l'argent et fixez des objectifs financiers. Puis il y a le niveau subconscient où des croyances profondément ancrées sur la valeur, la capacité, et la possibilité fécondant vos réponses automatiques aux opportunités et défis financiers. Finalement, il y a ce que certains appellent le niveau inconscient du spirituel, où votre relation fondamentale avec l'abondance et la réussite influence l'énergie même que vous apportez aux activités financières. La plupart des gens se concentrent exclusivement sur le niveau de surface, fixant des objectifs financiers et se demandant pourquoi elles est lent pour les atteindre. L'approche la plus efficace implique de travailler avec tous les trois niveaux. Simultanément, l'établissement d'objectifs au niveau de surface fournit direction et motivation. L'alignement des attentes subconscientes enlève la résistance interne et le sabotage. La cultivation de l'abondance au niveau profond crée la fondation énergétique pour la création de richesse atténue. Cette approche multiniveau aide à expliquer pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort tandis que d'autres latent malgré travailler dur et prendre des décisions intelligentes. Ce qui aligne naturellement les trois niveaux créent ce qui apparaît comme de la chance mais est en fait le résultat inévitable d'une attente cohérente à travers toutes les dimensions de leur être. Le monde des affaires fournit d'innombrables exemples de comment ce qui alignment crée des résultats extraordinaires. Les entrepreneurs prospères décrivent souvent ressentir un savoir profond que leurs ventures réussiront, même en faisant face à des défis et revers significants. Ce savoir via au-delà de l'analyse rationnelle ou la pensée positive. Il représente une attente fondamentale de succès qui imprègne chaque aspect de leur approche au développement d'affaires. Cette attente profonde influence d'innombrables petites décisions qui créent collectivement des différences massives dans les résultats. Un entrepreneur qui s'attend vraiment au succès investit dans des matériaux marketing de qualité, embauche des employés talentueux, choisit des emplacements de bureau premium, et présente leur entreprise avec confiance et enthousiasme. Le manque d'investissements montre ces dynamiques particulièrement clairement. Les investisseurs prospères développent souvent ce qu'ils appellent l'intuition du marché, une capacité de sentir les opportunités risquées qui n'y sont pas apparentes dans l'analyse traditionnelle. Cette intuition se développe typiquement des années d'expérience combinées avec des attentes profondes sur le comportement du marché et la création de richesse. Le secteur immobilier offre une autre étude fascinante en comment l'alignement des attentes crée la richesse.
Les investisseurs immobiliers prospères décrivent souvent avoir une vision pour des propriétés que d'autres n'y peuvent pas voir. Ils regardent des bâtiments de labors et envisionent de belles rénovations. Ils voient des quartiers émergents avant qu'ils deviennent populaires. Le développement de carrière fournit peut-être l'exemple le plus personnel de comment l'alignment des attentes influence les résultats financiers. Les gens qui s'attendent à avancer rapidement dans leurs carrières se comportent différemment de ceux qui s'attendent à un progrès lent et stable de limitations de l'ude travail. Le voyage entrepreneurial représente le test ultime de l'alignment des attentes financières. Démarrer at l'air croder une entreprise nécessite une croyance soutenue dans le succès futur malgré la preuve immédiate du contraire. Les nouvelles entreprises perdent typiquement de l'argent pendant des mois ou années avant de devenir profitables, nécessitant que les fondateurs maintiennent des attentes positives pendant des périodes et induisent de flux de trésorerie négatif. Les entrepreneurs prospères développent CQI pourraient être appelés l'optimisme delusionnel. Une croyance inébranlable que leurs ventures réussiront ultimement peu importe les défis actuels. Si n'est pas la foi aveugle ou la digne des problèmes, cette une attente profonde qui leur permet de persister à travers des revers inévitables et continuer à investir dans leurs entreprises quand l'analyse rationnelle pourrait suggérer d'abandonner. Cette attente entrepreneuriale influence chaque aspect du développement d'affaires. Les fondateurs qui s'attendent à un succès massif créent des plans d'affaires qui reflètent ces attentes, embauchant des équipes capables d'exécuter lesquelles et construisent des systèmes concis pour la croissance plate qui just la servi. L'industrie technologique fournit de nombreux exemples de comment les attentes positives extrêmes créent des résultats positifs extrêmes. Les entrepreneurs qui s'attendent à construire des entreprises de milliards de dollars se comportent différemment de ceux qui s'attendent à construire des entreprises de millions de dollars. Ils pensent à des problèmes différents, ciblant des marchés différents, embauchant des personnes différentes, et font des choix stratégiques différents. La plus profonde réalisation émergente de cette exploration est que la transformation financière n'est pas principalement sur apprendre de nouvelles stratégies ou découvrir des techniques d'investissement secrètes. Cette reconnaître que vous possédez déjà l'auto de création de richesse le plus puissant jamais développe. Votre capacité de choisir consciemment ce que vous attendez de votre avenir financier. Chaque jour, des millions de personnes se révèlent et choisissent inconsciemment leurs attentes financières à travers les pensées qu'ils pensent, les mots qu'ils parlent, et les actions qu'ils prennent. La plupart opèrent sur pilote automatique, recyclant les mêmes croyances limitantes et attentes modestes qui gouvernent leurs vies financières pendant des années ou décennies. Mais voici la vérité extraordinaire qui change tout. Le moment où vous comprenez vraiment comment l'attente facond la réalité financière, vous gagnez accès à un niveau de contrôle sur votre destin financier que la plupart des gens n'y réalisent jamais qu'il existe. Vous découvrez que vous n'êtes pas à la merci des conditions économiques, cycles de marche, ou vos circonstances actuelles. Vous êtes l'architecte principal de votre avenir financier, avec le pouvoir de redessiner et reconstruire cet avenir. En remodelant consciemment vos attentes, cette compréhension transforme comment vous voyez chaque défi et opportunité financière. Au lieu de voir les obstacles comme confirmation que la richesse n'est pas destinée pour vous, vous commencez à les reconnaître comme des conditions temporaires qui changeront comme vos attentes évoluent. Au lieu de voir votre situation financière actuelle comme une limitation permanente, vous la comprenez comme un reflet d'attentes passées qui peuvent être mises à niveau pour créer des résultats futurs dramatiquement différents. Le voyage de transformation des attentes financières nécessite du courage parce qu'il demande que vous preniez la responsabilité complète pour vos résultats financiers. Cette responsabilité pourrait initialement sembler écrasante, mais c'est en fait la réalisation la plus libératrice possible. Si vos attentes ont créé votre situation financière actuelle, alors des attentes différentes peuvent créer un avenir financier complètement différent. Le processus de transformation commence le moment où vous décidez de prendre le contrôle conscient de vos attentes financières plutôt que de leur permettre d'opérer sur pilote automatique. Cette décision marque la transition de la limitation financière inconsciente à la création financière consciente.
Comme vous commencez à appliquer ces principes, vous remarquerez des changements subtils mais significants dans comment vous pensez à l'argent, comment vous évaluez les opportunités, et comment vous prenez des décisions financières. Ces changements pourraient sembler petits initialement, mais à la crainte des effets composés qui amènent à des résultats à long terme dramatiquement différents. Vous commencerez à remarquer des opportunités qui sont toujours présentes, mais précédemment invisibles à vos attentes limitées. Vous vous trouverez prenant des décisions plus audacieuses, négociant plus efficacement, et investissant avec plus de confiance. Les gens commenceront à répondre à vous différemment comme ils les sentent vos attentes évoluer sur le succès financier. L'aspect le plus remarquable de cette transformation est comment naturel cela devient une fois que vous comprenez les principes sous-jacents. Au lieu de lutter contre vos attentes ou essayer de les outrepasser à travers la volonté, vous travaillez avec elles consciemment. Vous alignez vos attentes avec vos désirs, créant la cohérence interne qui élimine la résistance et l'auto-sabotage qui limité précédemment votre progrès financier. Cet alignment libère une énergie énorme qui était précédemment gaspillée sur le conflit interne entre vos objectifs conscients et attentes inconscientes. Cette énergie devient disponible pour la création de richesse, reconnaissance d'opportunités, et prise de décisions stratégiques. Vous découvrez que construire la richesse devient significativement plus facile quand votre état entier est aligné vers ces résultats. Le voyage continue à se dérouler comme vous réalisez que la transformation des attentes financières n'est que le début d'une ville beaucoup plus large et votre pouvoir créatif. Les mêmes principes qui gouvernent la réalité financière opèrent dans chaque domaine de la vie. Comprendre comment l'attente facante les résultats financiers ou votre conscience et comment l'attente facante les résultats dans votre expérience. Votre succès financier devient une fondation pour un service et contribution plus grands. La richesse fournit ressources, liberté, et influence qui peuvent être dirigées vers des causes et projets qui s'alignent avec vos valeurs et aspirations les plus élevées. Le voyage de transformation financière mène ultimement à la réalisation que l'argent est simplement de l'énergie qui peut être canalisée vers créer le genre de monde dans lequel vous voulez vivre. L'histoire de transformation des attentes financières est ultimement une histoire sur le potentiel humain et le pouvoir extraordinaire qui repose dormant dans chaque individu. C'est reconnaître que vous êtes beaucoup plus puissant, créatif, et capable qu'on vous enseigne à croire. C'est comprendre que les limitations existent principalement dans la conscience plutôt que dans les circonstances externes. Le moment où vous saisissez vraiment cette vérité, how change. Vous arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui lutte avec l'argent et commencez à vous identifier comme quelqu'un qui crée naturellement la richesse. Vous arrêtez d'espérer la liberté financière et commencez à l'attendre comme le résultat inévitable de vos attentes et comportements alignés. Ceci est votre invitation à entrer dans l'expression la plus complète de votre potentiel financier. Ceci est votre moment de choisir des attentes qui correspondent à vos désirs les plus profonds plutôt que vos limitations passées. Ceci est votre opportunité de devenir la preuve vivante que la gestion consciente des attentes peut transformer toute situation financière en une d'abondance, liberté, et possibilité. La seule question qui reste est, que choisissez-vous? D'attendre de votre avenir financier, votre réponse à cette question déterminera tout ce qui suit. Choisissez sagement, choisissez audacieusement, et choisissez avec la confiance qui vient de comprendre une des forces les plus puissantes dans l'univers, le pouvoir créatif de l'attente alignée. Votre avenir financier extraordinaire n'est pas juste possible quand vous l'attendez vraiment, il devient inévitable.